E buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova live. E ragazzi, finalmente ci siamo, martedì sera e ovviamente siamo già qui, pronti con la seconda puntata di No Secrets, Rewind. Che roba ragazzi, dai no, questa è stata improvvisata così, che roba. Ad ogni modo ragazzi, intanto dove siamo dove non siamo più? Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live ragazzi belli, che roba. Perché me la sono improvvisata così? Perché stasera chiaramente ragazzi faremo nuovamente una puntata di Syberia 3 che abbiamo già visto sostanzialmente, perché ripeto purtroppo ho perso il salvataggio, quindi dobbiamo semplicemente ritornare al punto dove eravamo arrivati. Non ci metteremo molto chiaramente, però non so se questa sera riusciremo ad arrivarci perché siamo partiti un pochino in ritardo questa sera. Festa del papà, a proposito, auguri a tutti i papà del mondo, che roba ragazzi. E che dire, direi che siamo pronti per partire sotto le note di questa bellissima soundtrack, ovvero l'unica soundtrack, che roba ragazzi. Ad ogni modo direi che non c'è altro da aggiungere, semplicemente questi appuntamenti serviranno giusto per ritornare al punto dove avevamo interrotto con Syberia 3 per colpa poi dei vari problemi che ho avuto col PC ragazzi, chiaramente vabbè. Comunque ad ogni modo ragazzi siamo pronti per partire e allora ragazzi caffè e zezza diritto, partiamo subito. Ebbene ragazzi, tra l'altro come ripeto, queste due puntate di Snowy Secrets possono fungere da guida vera e propria per Syberia 3 sostanzialmente, perché sto skippando tutte le parti che non sono interessanti e sto andando giusto, dritto al sodo. Quindi chiaramente sto facendo giusto più rapidamente anche gli enigmi. Non parlo con tutti come notate perché già lo facevo nella la scorsa volta sostanzialmente, quindi eviterò tutti i passaggi inutili, ecco. Dunque ragazzi, stiamo preparando la partenza con la Crystal, andiamo dal capitano Schettino e chiaramente ci dirà di preparare tutte le cose eccetera eccetera. Cursore sparito. Dov'è il cursore? Oh, alleluia. All right, Captain. How are the preparations going? There's quite a bit of work to do before we can hoist the anchor, Miss Kate. Maybe I can help you out with something. Well, the coal needs to be stocked Il fatto up. che non si possano saltare i dialoghi è un pochino, come dire, Take this. una rottura di scatole. It's the code you need for entering the hangar where the coal is kept. Però You actually vabbè. need it to use the crane to load the coal onto the crystal. Don't forget to open the storage hatchway first. What do I need the crane for? This here is for loading all the coal you get from the hangar onto the ship. A proposito ragazzi, prima che mi dimentico, per quanto riguarda le quest principali io vi consiglio sempre di, come in questo caso, di esaurire tutto l'intero discorso ragazzi, perché può capitare alcune volte che se non avete avuto una discussione con un personaggio non si attivano le quest, quindi meglio che in questi casi qua completate la discussione. One container should just about be enough.
And don't forget to use the entry code for the crane that I just gave you. How do I open the hatchway to the coal storage on the crystal? Just turn the wheel on the ship's bridge, sailor. I'll take care of that, Captain. We need to set sail as soon as possible, so better hurry up. Dunque, andiamo a caricare la crystal di carbone. Mi raccomando, apritelo prima sta affare, voglio. Poi andiamo nel capanno, chiaramente. Il codice. Mi aveva dato il codice quando è 0925. No, ma sono ricordato sbagliato. Aspetta. (0509). Vabbè, mi ricordavo qualcosa col 9 e il 5. Vabbè. E meno male che c'è il VAR, perché già me l'ero scordato. Dunque ragazzi, qui dobbiamo trovare il condotto che ha il carbone. Da questa parte troviamo una sbarra, una spranga, eccola qua. Questo è lo scivolo. E la spranga, barra di ferro, serve per capire dove sta il carbone, ragazzi. Adesso, dato che l'ho fatto di recente, se non erro è uno di questi due. Sembra che sia proprio questo. O sbaglio? Sì, è proprio quello. E buonasera, buonasera T-Terry, come andiamo? Tutto bene? Che roba? Allora, andiamo al carrello qui. No, dobbiamo mettere lo scivolo, ok. Te lascio sta spranga. Dai, è Catwalker. Lo scivolo. Qua c'è il bottoncino. Ed eccolo che cade il carbone. Chiaramente poi non possiamo spostare più il carrello perché è troppo pesante, perciò ci serve il trattore di fronte. No, it's stuck. Allora, questo non mi ricordo perché l'ho fatto un pochino a caso, però mi ricordo che c'era una manopola da mettere qua. Dove vai?
E fa. Not a chance. Ecco la manopola. Ok, dobbiamo mettere la manopola qua. Chiaramente scendiamo un attimo per andare a switchare il binario. Ok, saliamo di nuovo sul trattorino e abbiamo fatto. Adesso c'è la parte leggermente più complessa, ovvero con la gru, caricamenti e dissolvenze nere, che sono una cosa favolosa, ragazzi. Il stesso codice, quant'era? 0509. Meno male che me lo sono ricordato, voglio. Allora, ragazzi, dobbiamo girare la...
No point wasting the coal by emptying it here. Fare che funziona benissimo e andiamo di là. Ok, dovrebbe essere a posto. Tiriamo, corre, andare. Perfetto, magnifico ragazzi, dai ragazzi. Come vedete, chiaramente mi muovo in modo molto più veloce, dato che li ho fatti da poco. Sostanzialmente, molti me li ricordo. A parte quelli che ho fatto a culo. Right. Everything's ready, so we can start filling the water tank. Now we need to connect the water tower to the crystal. Then climb up there to manually activate the water flow mechanism. Go ahead, Captain. I'll wait for you here. Out of the question. My sails are too old for that. Ci ho voluto provare, voglio. All right, I'll do it. When you're finished, come and see me on board. There's still a lot to do before we're shipshape. Chettino non ha voglia di fare una cippa. E qui Kate. Che roba. Perfetto, adesso saliamo sul serbatoio e andiamo a riempire. Poi si stacca da solo. Vabbè. Andiamo a perdere. Allora raggiungiamo il capitano per scoprire che dobbiamo andare a recuperare la guida degli Youkol. I took care of the water, Captain. Everything went smoothly. Is everything okay? No. The ignition key for the crystal. I can't find it anywhere. Without it, we can't even start. Giusto, me l'avevo dimenticato. C'è prima la chiave, ragazzi, vabbè. Come on, just relax. The key has to be around here somewhere. Good Lord. Now I remember. 20 years ago, when I got back from Baranor without the automatons, everybody was really very hard on me, you know. Captain, I don't really see what you... So I spent the whole night in the tavern. You should have seen the state I was in when I got back to the Bridge of the Crystal, and then I threw the crystal's ignition key into the water.
I swore I'd never set sail on the cursed waters of the lake again. There has to be a duplicate for the key. I don't know. At any rate, when Steiner finished building the crystal, he only actually gave me the one. I saw a model of the crystal at Simon Steiner's. Is he the one who designed the ship? Yes, of course. Maybe he could be of some help then. Maybe. Who knows? So that's it? The ignition key is lost forever? Yeah. I'm afraid so. Bravo, Schettino. I'm really sorry, Kate, but we're stuck. I've made a complete È una mess. sicurezza, guarda, che roba. Again. Don't be so hard on yourself, Captain. I'll find a solution to the key problem. If you say so. Allora, evito di andare a parlare nuovamente con la figlia di Steiner, sì? E vado direttamente al negozio. Sarà il duplicato nel modellino. Per scoprire questo, ragazzi, il microfono stasera fa un po' come gli pare a lui. Per scoprire questo, fatica a controllare sta tipa, ragazzi. Mamma mia. Kate, how are the preparations with the captain coming along? Allora, We're making progress, in but actually we questo need some help from your grandfather. rompicapo Is he mi here? aveva aiutato He tanto, just se left non for the clinic erro. with the artificial leg he Speriamo made di for the Youkol ricordarlo. guy, Kirk. C'erano I'm dei riding the numeri shop until he gets nascosti. back. Maybe I can help you with something? Oh, I don't think so, Sarah. It's about the crystal and... Kate, I know my grandfather's workshop just like the back of my hand. Tell me what it is you need. Well, you wouldn't happen to know where I can find a duplicate of the crystal's ignition key? I have to admit, I don't see where you could get one of those. Apart from the model downstairs, I don't think he kept a lot of souvenirs of the time when he built the crystal. Would you mind if I had Eccola a look? infatti che ci informa Of course not. del Here, fatto take che la this. chiave potrebbe essere nel modellino. It'll let you look at the model close up. Perciò andiamo, va. Mi pare che non c'è niente da prendere. So, Steiner had the time to finish the prosthesis. Perfect. Ah no, dopo dobbiamo fare la chiave. Vabbè, facciamo prima sta roba qua. Accendiamo. E andiamo a leggere la targhetta. Qui troviamo tutti gli indizi sostanzialmente, ragazzi. C'è l'80, il 60 e il 30. Che dove cavolo era scritto? Il 30 non c'è scritto. Però c'è qui 2 anni e 98 giorni. Quindi praticamente facendo la somma di 98 2 non ci arriviamo lo stesso. No. Quindi come cavolo doveva essere questa roba? Il 60 c'è. Gli 80 pure.
Vabbè, dai, andiamo avanti. Lasciamo perdere. Ci sono un po' degli enigmi strani che hanno poco a che fare con la logica, eh. Allora, il primo era 30. 30. Hai fatto 30. Non ricordo male. Eccolo. Poi c'era 60. E vabbè. Ecco. No. Allora c'era prima 80. Che roba. Ok. Andiamo con l'80. Ok. C'era 60. Ok. Ah, ce n'era un altro. Qual era l'altro? 30? No. Mi ricordo l'ultimo numero. E qual era l'ultimo numero? Tanto di nuovo? Mi ricordo l'ultimo numero. Sparito il cursore. Dov'è il cursore? Mamma mia, voglio. Perché sto gioco fa così? Dai! Ma lo fa apposta! Me lo vuol dare il cursore, ma che roba! Che roba, ragazzi! Eppure succedono anche qui, ragazzi, succedono anche qui. Ovviamente si vedono fenomeni strani e arcani. Strani e arcani. Che roba, voglio. No, come è tornato indietro? Che roba, voglio. Ecco, esattamente, di Terry. Ok, 60. E l'ultimo numero quant'era? Agli occhi si ricorda l'ultimo numero. Non è nemmeno il 10. Non mi ricordo l'ultimo numero. Non ne manco il 50.
Puoi controllare sta ruota, è pure facilissimo, che roba. Ma te, guarda, ecco, fermati. Tra un po' divento un pro del giro alla ruota. Nel 20. Il 10, 20, 30 l'abbiamo fatto. 60 l'abbiamo fatto. 90 pure. Proviamoli tutti. Tanto sostanzialmente manca solo un numero. Il 60 l'avevo già fatto? Oh. Voglio, li ho fatti tutti. Chissà, forse prima non ha preso bene il 90? Quale numero ero? Beh, tanto per riprovare. Quale non ho provato? Cosa manca? Fantastic. Voglio che roba. Che roba, voglio, andava caricata solo al massimo e non l'aveva preso. Infatti ci avevo provato già al primo tentativo, ma non l'aveva preso. Che roba, ragazzi. Dai, levate.
An ignition key. But it looks far too small for the crystal. Questa sta al 50%, voglio. Prendiamo l'affarino qua sotto per fare la chiave. Mi raccomando. Poi andiamo sopra e facciamo la chiave. Mettiamo qui la chiave originale. Ok. Dall'altra parte mettiamo il pezzetto di ferro qui. Impostiamo su 200. Sì, d'accordo. D'accordo. Bene. Non lo so come ho fatto, comunque mettetelo a 200. E poi schiacciamo il pulsante. E ci prendiamo la chiave. Non mi ricordo se qui c'era qualcosa da Tools that prendere. would have suited Hans. No, mi sembra di no. Ce ne andiamo senza nemmeno salutare. E chi si è visto, si è visto. Che roba, ragazzi. Io che stavo aspettando il filmato, invece è buggato cosa? È buggato tutto, ecco, io stavo aspettando 2 ore. Che roba. Corri, Kate, corri.
Ovviamente ha fatto quello che gli ho chiesto. Ovviamente, e segue subito gli ordini, Kate. Che voglio assurdo. Questo è un gioco del 2017, lo ricordo, eh. Mica poi così tanto vecchio, vecchio, ragazzi. Fantastic, Kate. I have to admit, you really know how to get things done. Do you think we can leave now? There's just one last problem to solve. The locks we need to use to get out onto the lake. They're shut by order of the town hall. You have to find some way to get them open. What do you suggest? The best thing to do is to ask Mayor Bulyakin for the authorization to reopen them. But just to give you fair warning, he's about as straight as a crooked waterspout, so you mind him. Or you could just get a hold of some explosives and then kaboom! First, I'll try talking to the mayor. Thanks, Captain. Ok, allora andiamo a convincere il sindaco per farci aprire le porte del nuovo mondo. Oh, ragazzi. Ricordatevi quando parlate col sindaco che state parlando con un politico che ha attualmente un problema con gli Youkol. Oh mio Dio, sarà un'impresa arrivare a... I don't have any coins. Too bad. La gente, appunto, che stavo dicendo poco fa, la gente è qui che protesta per la presenza degli Youkol. Keep calm, I beg of you. We'll calm down when we get what we want. Yeah, Nomad's out. Kick the Youkols out right now, or the strike will get worse. I know just what you mean, my dear friends, and It's all words. Guardala We dov'è, want guardala action. dov'è. listen, my dear. Dai, è Kate Walker. Mr. Mayor, Yes, what now?
Excuse me, Mr. Mayor. Please forgive me for intruding like this without an appointment at all, but I'd just like to start off by saying thank you for your time. I know how precious it is. You are completely forgiven, my dear lady. How can I help? Do you think it would be possible to open the locks in the port? I beg your pardon? Did you say the locks? What on earth for? I'm actually accompanying the Youkol tribe on their Ditegli long degli journey right now, Youkol, Mr. voglio. Mayor. I've asked Captain Fidatevene. Obo if he would take us to the other side of the lake on the crystal to now dusk. Oh, Captain Obo, the crystal, the Youkols. Do go on. Anyway, it would be very ungracious of me if I were to criticize you for removing that burden from our good town. Nonetheless, I'm afraid I must refuse your request, dear lady. The locks will remain closed until further notice. This decision came from above, you understand? So, some higher authority is stopping the people of Valsumbor from going to the other side of the lake by keeping the locks closed. Maybe I can get the mayor to show his rebellious side. I would be grateful if you would answer, please. It's obvious the mayor is afraid of his superiors, but he's also afraid he'll lose votes. Well then, what is it? I know you and the other people here would love to see the Youkos leave this region. And they will if you authorize the opening of the locks. So it's time to stop stalling, Mr. Mayor. Listen to your people and let the crystal leave. Who on earth do you think you are? I'm just following orders. Anyway, no foreigner, and an American at that, will lay down the law here. I need to remind him where his power base lies. What a coward. It's time to shake things up a bit. I'm listening, my dear lady. You're the mayor, and it's you and you alone who can decide what's right for Valsumbor. So why not reassert your authority once and for all? Authorize the opening of the locks. Devo provare I could do quest'altra it, of strada. course. But it's complicated, understand? He has to see that the fate of the Youkols depends on his decision. I have to find a way to get him to understand that we have common interests. I'm listening, dear lady. If you solve this problem, you'll become a kind of crusading hero to your voters. You'll earn the undying support of everyone in Valsumbor. And your superiors won't be able to do anything to you. Well, I have to admit, dear lady, that your arguments have convinced me. I am authorizing you to open the port locks so the crystal can leave. Nonetheless, you should know that there is a technical problem that means the locks have to be opened manually. I imagine that such an inconvenience isn't likely to deter a woman as determined and resourceful as you. Do you mean that? Yes, as the local technician is absent, I'm afraid you'll have to delve into the murky waters yourself to open the locks. Nonetheless, this should help you use the underwater mechanism. But how am I supposed to dive? That, dear lady, is your problem, I suppose. Do have an excellent day. Devono fare pure degli spostamenti rapidi, no? Vai di qua.
Well? The mayor agreed to let us open the locks, but one of us is going to have to go down into the port to activate the mechanism manually. We have all the equipment we need in the shed at the end of the Ovviamente. seawall. But you'll have to be the one who goes, miss. As you can see, my keel's been hauled too many times for that. I've never gone diving. But if you think I'll be fine down there, I don't mind trying. This has to stay between the two of us, Kate. There's something you need to know about the locks. They're also there to stop the lake monster from entering the port. Anyway, that's what I heard. But at this time of day, there's no risk. That spawn of hell sleeps all day. Where's a suit I can use? Meet me in the shed at the far end of the seawall. There should be something just about your size. I mean, near enough, anyway. Do you really believe there's a monster down there in that lake? You know, 20 years ago, it really wasn't Paranor that I was afraid of. Not the deaths, the radiation. That's what people say, but the truth is that it was actually that damn monster that made me scoot away like a minnow. It was lurking around Paranor, drawn by the stench of the graves, probably. I saw its red eyes staring at me, Miss Walker. That's something you never forget. Meet me in the shed at the end of the seawall. Io voglio... ditemi che non vi fa venire voglia di entrare in game. I opened the shed for you. I have to get all the equipment together and get it ready before I change.
That can't be the right setting. That can't be the right setting. Ok, abbiamo fatto, dai. Cambiati. E andiamo in fondo al lago. Guardate bene nel lago, ragazzi, perché trovate i pezzi. Il pezzo già sta qua. Il sindaco vi ha dato lo schema di come funziona, quindi basta vedere lo schema per capire come collocare gli ingranaggi. Sempre ammesso che troviamo il cursore. Dai, Kate, dai, Kate. Chiaramente non funzionerà perché ci manca la catena. Dall'altro lato delle chiuse troviamo l'altro pannello.
Qui potete vedere come funziona. Per il resto non vi fa una ceppa. Questo non ha niente a che fare con la logica, ragazzi. E la catena la trovate qua da qualche parte, fino a un relitto. Ecco. Well done, Kate. I couldn't have done better myself. Well, if everything's ready, I'll go and get the Youkols right away. In the meantime, I'll go and make sure that everything's all set. By the time you come back here with the nomads, we'll just have to cast off. Perfect. I'll see you later, Captain. Miss Kate Walker found another way for Youkols to cross Sacred Lake?
Yes, it's unbelievable. I found a boat that can take all of you and your herd, too. The captain, Captain Obo, is waiting for us at the port. First, we all must wait Kirk. Guide of Youkol's, made like new with his new magic leg. E quindi dobbiamo andare a Simon prendere Sterling, Kirk. the Valsenborg clockmaker, finished Kirk's prosthesis and took it to the clinic. They're going to come down together and meet us on board the Crystal. So Youkol's make use of night to pick up entire camp. Much work for us tonight. Ha! Well done! Great! Now we're really getting somewhere. It's just a minor setback. As long as their spiritual guide is here, in our hands, the nomads are going nowhere. I hope you know what you're doing, Olga Efimova. The rest of my men won't be arriving for another few hours. It'll be hard to keep those savages here without breaking heads. And I don't want to create a scandal here in Valsenborg. Don't worry, Colonel. If we do it my way, we won't need your army of mercenaries to solve the Youkol problem once and for all. My God, what on earth can they be doing? What are they doing? Please calm down, Captain. Sarah promised to send Steiner and Kirk down as soon as they get there from the clinic. I'm sure they'll show up. It doesn't matter if they turn up now or an hour from now. We were supposed to leave before nighttime. I'm warning you, there's no way I'm taking my ship out onto the lake just when it's the monster's mealtime. Listen, if it makes you feel better, we can leave tomorrow at dawn. Until then, I'll go see how everyone is getting on. And you try and calm down a bit. Everything will be fine, Captain. Kate! Sarah, is everything all right? It's grandfather. He hasn't come back from the clinic. Maybe putting on Kirk's prosthesis took more time than he thought it would. That's just what I thought too. But when I took the funicular to go look for him in the clinic, I saw everything up there has been closed up, and there are armed men in the lobby. Maybe those are the soldiers with that colonel who's chasing us. They're holding grandfather. I just know it. I have to go save him. Young Takmoon is right. Miss Kate Walker must hurry and go back to clinic and save Kirk. And grandfather, what will you do about him? No way, I won't leave anyone but... Miss Kate Walker must not forget all the things that Youkol's did for her. Remember, you owe grandfather a lot too. Calm down, both of you. I'll bring them back, but I need the two of you to keep your heads. Miss Kate Walker must take this. We'll need it up there. What's that? And how can you know what I might need? Spirits not just send really bad signs. Now, Miss Kate Walker must return back in clinic. I'm off. In the meantime, tell the captain to be ready to leave. Too bad if it's dark out. If the colonel and his men are really up there, we'll need to leave the second I come back here with Kirk. E dunque ritorniamo alla clinica per andare a salvare Kirk. Ovviamente per andarci
Dovete prendere quell'affare là. Dio mio, ragazzi, terrificante. Controllare questo personaggio è una roba pazzesca. Prima di salire le scale, ragazzi, quindi prendete questa via ovviamente, anche perché dovete andare di qua. Entrate in questo cancello che prima era chiuso e andate a prendere le tavolette qui. Poi andiamo via. Di fretta che se esce il proprietario del carretto, mi sa che si incazza. La porta ovviamente è chiusa. No, I need to find something else. E qui vi servono gli affari che abbiamo preso prima. Let's try something else. That's not right. Lascialo là. Volevi fare a riprenderlo. Ma fai apposta? It doesn't work. Assinatori provetti, voglio. No power. Andate da questo lato. Oh. Stuck. Questo è ancora il coltello che abbiamo rubato nella clinica, eh. E ce ne possiamo andare di nuovo. Dai, salite su questo affare, voglio. E via. Parte.
Listen to my voice, young Youkol. Listen to the voice of a very dear friend. Kirk, you are the guide of your people. He who shows his Youkol brothers the path of modernity and progress. These archaic migrations that you persist in perpetuating are now but ridiculous reflexes. You must take your people back where they came from and have them settle down. Build real houses, schools, and factories. The nomadic life will no longer be possible in the world of tomorrow. Prima di entrare, fatevi un giretto nell'elicottero. A military device. Sarah was right. And if the American comes, Colonel? If she's actually mad enough to try and save her nomad... This is Dr. Olga Efimova. Come in. Over. What's wrong, Olga? Helmut thinks he saw the American lurking in the sick ward. I don't know what he's up to. You have to stop her as soon as you can. Is that idiot psychiatrist really sure? I'm sure we would have seen Kate Walker enter the clinic. Colonel, if you'd rather run the risk of letting that cow run free, it's up to you. I hope you're not disturbing us for nothing, Olga Efimova. What on earth happened here? Miss Walker, come quickly! Dr. Zamiatine, but what's going on? It's Olga. She has brought her soldier friends into the clinic. Just after Steiner fitted Kirk's prosthesis. Then the soldiers wanted to stop them from leaving. Steiner refused to listen to them. He kicked up a fuss. So they worked him over. My friend had an attack. Miss Walker. I'm here, Mr. Steiner. You have to save young Kirk. That woman, Olga, she's a real monster, you know. Your enemy, and that Colonel. Protect. Questo è un dialogo che durerà tipo 3 ore e mezza, ragazzi. Make sure they get to their destination. You can count on me, Mr. Steiner.
You have to go hide with Steiner. The soldiers mustn't find you, and I wouldn't want you to get in any trouble or be punished once I've left with Kirk. Don't you worry. I'll hide Steiner in one of the secret passages and look after his injuries there. Now go. Save Kirk, Miss Walker. My dear Miss Walker, your medallion, the heart, you know, it's in very good condition. It contains a lot of essential data from an XZ-2000 automaton. Everything as it were. You understand, on that particular model, the heart and intelligence were intermingled. So then, it wouldn't take all that much for you to get your friend Oscar back one day. Yes, Mr. Steiner. Of course. I'll remember. Che succede? Chi si è fermato? C'era. Kirk? Oh, Kirk. If you can hear me, please just listen to me. Your tribe needs you. The migration can't happen without you. It's hopeless. It doesn't work. Let's try something else. Nothing. Ovviamente la sciamana già sapeva tutto, perciò ci ha dato il siero. Che roba, ragazzi. Kate. Ed eccolo che si sveglia. What on earth are you doing Effetto here? immediato, ragazzi. I'll explain later, Kirk. We have to get back to the tribe right away. They're waiting for us to cross the lake. Ok, andiamo al pannello. E qui c'è un'altra roba che non c'ha niente a che vedere con la logica. Non c'è un codice da mettere, voglio. E io ci sono impazzito, dovete romperlo.
get them. Thank you for coming back for me, Kate Walker. Did you see how fast I can run on my new leg? Yes, Simon Steiner is definitely a genius craftsman. Kate! Grandfather, did you find him? Isn't he with you now? Your grandfather had another attack, I'm afraid. But Dr. Samyatin stabilized him and is looking after him. He's got a good chance of making it this time, too. Kate Walker, we have to go. I have to go, Sarah. Thanks for everything you and your grandfather have done for us. No, but thank you, Kate. Here, please take this scarf so that you will remember us. It's magnificent. Thank you, Sarah. Goodbye, Kate Walker. You have underestimated that woman, Dr. Olga Efimova. Doubtless. But the game isn't over yet, Colonel. Indeed. And we are going to change the rules as well. Is something wrong, Captain? What with all the time it took you to save that young cripple? Now we're in the middle of the Lake Spirit's territory. And now it is dinner time. Captain, please don't start talking again about that so-called monster. It's him! It's the lake monster! Oh my god! Not at all, Captain. Look outside. Just what we needed. We can't go around? That will take us off the route for Nahodotsk.
we'd end up losing far too much time. We'd be better off trying to use the crystal's breakers to get through the ice instead. Go on down into the machine room and try to start them up. All right, I'm going. And on the double, please. Because if we stay stuck like this, we're just like a worm wriggling about on the end of a hook for that monster lurking below us. Bene ragazzi, dopo essere partiti, chiaramente questa sarà la prima quest, ovvero avviare la rompighiaccio. I fiammiferi invece serviranno dopo. Ah no, devo fare prima la terza. Dai però. Ecco qua. Perfetto, voglio. Dovete essere un pochino veloci in questo puzzle qua. Niente di che. Job well done. Good work, Captain. How long before we get to Nauadusk? It'll be in just a few more hours, both. Another iceberg? Quello che si dispera per la fiaschetta di whisky, che roba. Stuck. Good lord. Go and see what's holding us up and report right back fast. Che roba. What the?
You're back to finish the job off, you bastard! Thank you, Captain. Later, Kate! That bastard's attracted to the running lights. Gotta shake a leg and turn them all off! Can I do that in the machine room? They're on a separate circuit. We don't have time for that. Just get there and break all the bulbs, damn it! And you? I'm going to try to start the engines back up and get us out of here. Good luck, Wilson. Empty. Be able to break it barehanded. Be able to break it barehanded. Dai, che roba!
col Kraken che ci vuole divorare, questa perde tempo. We did it, Captain! Yes, I think. God, that bastard is taking us straight to the bottom. I thought if we destroyed the running lights, we'd get away. Me too, actually. Now we have to try and see if we can come up with something else. What do you suggest? Go cut the engines. The sound must be what's drawing it to us still. I'll go get the next part ready. What next part? Don't worry about that. Just get a move on. Hurry! Oh mio Dio. Questo ancora non si è attivato, vabbè. There go the motors. Let's hope the monster will leave us alone now. Poi fa fare sali e scendi. E niente, ragazzi. Captain, what are you doing? Pettino che se ne vuole scappare, ovviamente. What kind of diversion? What are you talking about? We're going to have to convert this lifeboat into floating bait, then drop it down into the water. That should draw the beast attention away from the crystal. La sai lunga te. I'll go and fix the gramophone, and you go get the light. Hurry! E ovviamente torniamo giù. No, look,
glue! Empty. Of course. The fuel inlet. But what can I use? It doesn't work. Aspetta, c'era qualcosa che dovevo prendere qua. Ah sì, devo andare prima sopra. Dovrebbe essersi attivata adesso poco dove prendere materiale da mettere nella lanterna. Mi fa fare sale e scendi, voglio. Eccolo, infatti. Something's wrong. Great timing. Eccola là. Abbiamo trovato la vodka. Anche qua, ragazzi, enigma che proprio non ha senso. But what can I use? Perché si tratta solamente di andare a trovare questa maledetta fiaschetta di vodka, whisky, quello che è, e poi accendere la lanterna e portarla, ovviamente, al capitano che andrà via con la scialuppa per attirare il Kraken, dice lui. Prendi sta cosa. Dai, falla breve, capitano. There. Everything's ready. Good. Captain? Captain, what are you doing? Cast off the lifeboat and get back on board. Stop it, Captain! You don't need to do that! Oh, yes, I do. It's the wrong current. The lifeboat won't move away from the ship. My God, I've been waiting for this for 20 years. Farewell, Kate. I know you'll get the pipsqueaks there safe and sound. Captain... You hear me, you bastard? 20 years! 20 years! So come on, now! It's time to settle things once and for all. Come on! Come on! Come get some! Come on, monster! It's Captain Oboe speaking to you! Scared of what?
Kate Walker! There! Questo è lo tsunami del lago del Kraken. Tu, Miss Kate Walker better? Yes. I think. Are we at now dusk? Miss Kate Walker should talk to Kirk. Him in front part of boat. Kirk, what's going on? It's serious, Kate Walker. The monster's attack damaged the ship's controls and sent us over to Baranur. That sign of the spirits. They want to be sure Youkol caravan follows sacred path like always. Migration must continue. Spirits show right route. Before we even think of getting on the road again, we need to figure out how much Beh radiation there ragazzi, is come around avete here. If we appena, get exposed to appena too appreso, much, none of us will see the la end of l'onda this journey. anomala ci ha That's not the only spostati di problem, Kate. traiettoria We ran aground e adesso opposite the siamo a beach, and the ostriches Baranur, are stuck in the la hole. We zona have to move the crystal forward before radiativa we can open the doors. colpita dall'incidente con il We'll take care of reattore that as soon as I found a way to nucleare measure the numero 3 radioactivity here. Until then, di questa nobody is to città, leave the crystal. e quindi non troveremo anima viva, o per meglio dire, così dovrebbe essere. Ad ogni modo, primo enigma lo abbiamo subito qui con gli occhiali. The level of ambient radiation is indicated here, but I need to be sure that the entire Occhiali. zone is safe. E dovrebbe... vedono le radiazioni sti occhiali. Chiaramente è bloccata. Qua c'è sta la chiave. E ovviamente che ci serve? La chiave da crystal. Quindi andiamo di nuovo cabina comando. Facciamo. Forse. Magari. Che roba ragazzi. La chiave non serve per aprire l'armadietto dove stanno sti cosi, no, serve per far girare la sbarra. Cursore? Hai bisogno di te, cursore. Sparito il cursore. Dai, che roba!
Fatto con i piedi sto gioco, ragazzi. Cioè, voglio, meglio che non andate veloci e che vi godete semplicemente l'esperienza di questo gioco, perché, ragazzi, se andate veloci, tutte queste dissolvenze a nero, tutta questa roba che non serve a una cippa, vi fa davvero innervosire, ragazzi. Dobbiamo parlare col tipo qua che ci aiuta coi cavi. Me stay close. No more power. Farà da sé. Ad ogni modo ci servirà l'asta ovviamente per tirare giù sti cavi. Qui troviamo Oscar. L'automata. Miss Catwalk, need some help? Yes. Can you connect this cable to the crystal? Maybe that way I'll be able to restore power to the park. No problem. Okay. Thank you so much for your help, Mr. Baruth. E andiamo ad accendere di nuovo i motori allora. Dato che la chiave di accensione non serviva per far accendere i motori, che cavolo l'abbiamo a fare sta chiave? L'abbiamo fatta a fare. Ma vabbè, tanto per farci perdere tempo. Insomma, ragazzi, a livello logico... Dai, gira, che roba! Dicevo, a livello logico, voglio, non siamo messi benissimo con sto Syberia 3. Ostriches must be all impatient and hold.
E dai ragazzi, allora siamo quasi al punto dove avevamo lasciato la scorsa volta. Qui chiaramente abbiamo un po' di tempo per questi video. Ci sarà l'enigma dell'ottovolante di Oscar. Praticamente sono andato a cliccare su OBS, che roba. What happened? Rope connected? Okay. But next time you warn Baruth first before putting magic back. Oh, I'm so sorry, Mr. Baruth. Okay, Miss Ketwell. No problem. Caramba, Baruth ragazzi. tough guy, like very old mammoth. Bene, dai, la prossima volta te la facciamo prendere meglio la scossa. Va bene, allora scendiamo giù, andiamo dall'automa che abbiamo visto sulla panchina. Ecco là, per far partire un altro filmatino. Oscar? Stupid of me. Oscar doesn't exist anymore. I know that. And all those automatons look alike. Your medallion. The heart. You know, it's in very good condition. It contains a lot of essential data from an XZ-2000 automaton. Everything as it were. You understand. In due parole, on that ragazzi, ci sta particular model, dicendo che possiamo the heart riportare and in vita, intelligence were intermingled. così si può dire, So then, Oscar, it wouldn't take che ci all aveva that abbandonato in much Syberia for you 2. to get your friend Oscar back one day. Maybe if I could... XZ-2000. Oscar's serial number. Chiaramente ci Let's serve try la some chiave. work. E quindi andiamo. Allora ragazzi, andiamo prima a destra, prima dell'ottovolante. Andiamo per ordine, esattamente come abbiamo fatto l'altra volta. Qui in questo magazzino, qua in questa officina, più che magazzino. Ovviamente Impossible. a esaminare la roba. Finiamo anche questo cartello perché ci servirà dopo. 15 e 25 ragazzi. Eccolo. Qui in alto a destra ci dà subito un indizio, portando il luogo poi dove dobbiamo andare. E 15 più 25. Punto interrogativo. Non dovete fare, insomma. Già ve lo dico io.
Another rundown automaton. Another Toglilo. rundown automaton. Che non lo togli? Ma quello c'ha la chiave, scusa. Another rundown automaton. I should be able to tow the crystal by attaching it to this winch. Sorry. No ignition controls. I see. The automaton that controlled the tractor has to be connected to this pin, shaped like a Vorarlberg key, to start it. It's ingenious. But I need an automaton in working order. Altra cosa logica, ovviamente, la chiave della cassetta ce l'ha l'automa qua. The Vorarlberg crest. Hans put it on all of his inventions. Voglio la chiave di avvio, qua non c'è. Vorarlberg tools. Nothing better for fixing automatons. Ok, ragazzi. Dobbiamo tornare da Oscar Kirk, per scoprire che chiaramente As you were able to explore servirà the la area chiave without being d'avvio. harmed, I authorized the Youkols to go ashore. I have to show you something, Kate Walker. what is it? Is it important? Come on, Miss Kate Walker, come, okay? Below stinking rotten asphalt is sacred path of the migration. Miss Kate Walker must hurry and quickly bring out all ostriches so Youkols can take this route. Listen, I do understand that you want to respect your customs to the letter. But moving your caravan through there is suicide. That avenue is completely contaminated. No blah blah, Miss Kate Walker. It is the will of the spirits. Miss Kate Walker saw what always happens when Youkols oppose spirits. But... Our shaman is stubborn like an old ostrich, Kate Walker. Do you think there may be another route? I don't know. For the moment, I'm concentrating on repairing an automaton to tow the crystal. As soon as I can, I'll try to find another path. Until then, please stay in the safe zones and be careful. Okay? Allora ragazzi, prima di andare, andate qui a sinistra, da questo edificio rosa, da questo lato, e sotto questa panchina trovate, ecco, un'asta
un'asticina metallica. Importantissimo, ragazzi, perché altrimenti non riuscirete a fare l'enigma dell'ottovolante. Ma chiaramente, ragazzi, non c'ha proprio niente a che fare con la logica degli enigmi. Ma proprio niente. Allora andiamo da Oscar, perché se no fate un viaggio a vuoto. Ok, apriamo lo sportello. Out of order. Sostituiamo il cuore e colleghiamo gli affari. Ed eccola qua. I remember these locks. They're used to activate all of Hans's inventions. Now I just have to find the right key. Allora ragazzi, non penso ci sia bisogno di ritornare alla scatola degli attrezzi per scoprire che lì non c'è la chiave. Ve l'ho fatto già notare prima comunque. Infatti già parte il filmato dell'ottovolante qui. What was that? Non dovrebbe essere necessario andare lì alla cassetta, ma vediamo subito. Ok, andiamo quindi. Farci un giro sulle montagne russe. Controllate qua in giro. Fate della roba, ragazzi. Questo pezzo di carta che proprio non ho idea che cavolo serva. Qui nel veicolo, ragazzi, girate la testa, troviamo l'altra asta. Questo senza una soluzione, ragazzi, non si fa questo enigma. A meno che non avete girato ogni angolo di questo posto. Infatti, orribile questo affare. Caricate la leva e, cursore permettendo, andate a mettere le astine su 15 e 25, che erano i due numeri che vi ho fatto notare prima sulla piantina, ragazzi. Passiamo la leva e andiamo.
Ok, leviamo la prima sbarra. La prima asta. Ed ecco che ci fermiamo nel posto dove ci sta un passaggio. Scendi. Che roba. Qui ovviamente facciamo la conoscenza di una tipa che vive qui. Non si sa dove prende il cibo e tutto il resto. The zone is more or less safe. Still fresh. For Andre, my proud soldier. Mushrooms? Funghi sicuramente commestibili, dato che è ancora viva. Ok. My Andre. That's not right. Nothing. No way. A real girly girl's room. Huh? Who are you? And what on earth are you doing here? Oh, hi. Excuse me. So you're the tramp that decided to use my cart? I had to go all the way up the track with the game I caught on my back because of you. I'm so sorry, ma'am. I'm accompanying this tribe, and we're trying to leave the park. I thought that that old cart was abandoned and that I could use it. I never thought I'd do any harm. Should have looked around a bit first, though. It ain't abandoned for everybody. Don't that beat all? There you are, you good boy. Mama'll have you up and running in no time. What's this key for? For activating the park automatons, you need to give them a good turn of the key every so often, or the poor things get all neurasthenic. Even cantankerous. Plus they break down. There. Listen, I didn't really want to get off on the wrong foot with you. Let me introduce myself. I'm Kate Walker. I'm accompanying the Youkol tribe on their migration to their sacred lands. And you're... Oh, an American. Yeah, I'd bet anything. Well, look at that. An American. Well, I'm Staff Sergeant Katerina Viktorovna Drostelova. Gold medalist in the shot put in the Moscow Olympics. And the widow of Lieutenant Andrei Grigorovich Drostelov. Veteran artillery officer and figure skating champion. Delighted to meet you, Katerina. It seems you might be just the person I'm looking for. Do you think you could let me borrow that strange key of yours? I needed to repair an automaton, without whom, I'm afraid,
It is impossible for us to leave. You've been really polite, and you speak the same way they talk in those books, little lady. You do have a bit of backbone, I'll say that much for you. This key is extremely precious to me. As far as I know, your gang of gnomes and you might just be one of those gangs of bandits that hang around here. Scrap dealers looking in every nook and cranny for a pot of gold, despite the radiation around here. I saw those riffraff off with a load of buckshot. No time to beat around the bush. I need that activation key. Behind her tough-as-nails facade, this Katerina seems to be a real stickler for form. I may be able to use that. If I really were a raider, I'd go for your freight car here. It's charming. Everything here is so precious and in such good taste. How long have you been living here? Oh, it's been almost 40 years now. My Andre and me worked on the park maintenance. After the Olympics came to an end. Just goes to show. 40? I thought all the survivors left after the catastrophe. We tried, but the ferry for Valsambor went and left without us. We managed to take shelter hiding down in the subway system after Andre found a way in with the cart. My Andriusha was always very, very organized. He realized that the cave-in at the entrance would probably keep the air pure. But it was already too late for him, unfortunately. Your husband was contaminated? Both of us did, actually. But it didn't do anything to me. That's just the way I was made. Or maybe I was immune because of all the garbage they kept giving me for years so that I could win that trinket at the Olympics. And since then, you've never tried to get to Valsambor? No. I heard that all of the irradiated survivors were sent to this clinic there and they never get out. Besides, I have absolutely everything I need here. Somewhere to call home. I'm near my dear Andriusha. I have my dog and all the game I want. Well, why don't you and your band of savages stock up while you're waiting? Even runts have to eat sometimes, I figure. We don't have much time left. We're being chased. And without your key, we're done for. Fine, fine. Here you go. But you take good care of it, okay? I promise, Katerina. One last thing before I Bene go. ragazzi, dai, You said abbiamo that air ottenuto in la the subway chiave stayed pure. Does it lead out of the city? e dunque stiamo per arrivare al momento, Just follow the tracks right behind my place and you can al get out to the punto, other più side che al of Paranor momento, through the Olympia Stadium al station punto at the end dove of the avevamo line. That's the lasciato terminus. la Not only scorsa do you avoid volta, the ragazzi. radiation, Abbiamo fatto questo but you riepilogo, also have comunque sia electricity. un It's one of the only riepilogo circuits in the city that's still che working. appunto può essere You just have to utilizzato be anche come careful. guida, come Some soluzione of agli the pipes gave enigmi way and flooded di some questo galleries gioco. with lake water. E Thank you, anche Katerina. perché appunto For sono andato molto veloce sostanzialmente, senza perdite di tempo, senza andare appresso a chiacchiere inutili. Abbiamo fatto un rewind sostanzialmente. Credo che in questo posto comunque ci dovremo ritornare, perché ho già notato che c'è l'armadio dei vestiti qui. E tra poco vedrete la richiesta di Oscar. Veramente. E Kate. Che roba. Ho inventato i filler su YouTube, ragazzi. Ho inventato i filler su YouTube. Che roba. Dai, solo 2 puntate comunque sia. Ve l'avevo promesso che in 2 puntate saremmo ritornati allo stesso punto dove ci eravamo lasciati poco fa. Poco prima. Purtroppo per alcuni problemi che ho avuto col PC. Ma va bene ragazzi, dai che stiamo per tornare. Intanto andiamo di nuovo giù, perché poi immagino che dobbiamo salire su e probabilmente potrebbe servirci nuovamente questo volante qua, ragazzi. Credo che il foglietto che abbiamo trovato a terra è un altro indizio magari per andare in un altro posto, perché effettivamente ho notato sulla cartina che c'è un altro posto raggiungibile, quindi vedremo un pochino di cosa si tratta. I wasn't having fun, Ayahuasca. I was finding a way to help the caravan get us out of this place safely. Don't be upset, Kate Walker. This cursed place makes the Youkols a bit nervous.
What did you discover? So we'll take the subway line. The air is pure, and the station at the end of the line lets us leave the city while staying on the sacred route of the migration. Where does the station exit to? Some kind of sports complex, Olympia or something like that. Olympia. Land of martyrs. Good work, Kate Walker. I don't know what the Youkols would do without your help. First, we have to hoist the crystal onto the beach. How can we help you, Kate Walker? Well, your ostriches obviously can't use the cart to get to the subway line. Can the Youkols clear the rubble from the station entrance while I take care of the crystal? Go find volunteers. See you later, Miss Kate Walker. Once we've left Baranur, what is the next step? The river Balaton. Once we cross the sacred bridge over it, we'll be Poi i past nomi the si sono border pure and impegnati, Yakistan. Our pursuers won't be able to harm us there. Arriveremo presto forse anche a Minas Spirit. Ayahuasca didn't seem to like Spirit. that. Minas The truth Spirit. is, I was told that the previous migration went through some bad times. A tragedy that left permanent scars. But you have enough to do for the moment. We'll talk about all that later. Any news from the Youkols who are still locked up in the crystal? Everyone is fine, even if the ostriches are getting impatient. We have to get them out soon, Kate Walker. Siamo la via di Mordor. I have to find an old friend. Vabbè, dai, andiamo da Oscar. È arrivato il momento comunque anche di salutarci, perché riprenderemo poi la prossima volta esattamente da dove abbiamo lasciato la scorsa volta, quindi andremo finalmente avanti con la storia e con gli enigmi di questo Syberia 3, ragazzi. Roba, ma che roba controllare sto personaggio. E va bene, dai ragazzi, ci siamo, il momento è arrivato. Aspetta che me lo devo preparare, voglio. Eccolo. Andiamo. Apri sta roba qua. Andiamo a mettere la chiave. Qui. Gli diamo una bella caricata. E ragazzi, Oscar è tornato tra noi. È vivo, è vivo! Che roba voglio. Oscar, I can't believe it. Kate Walker? Hello, Kate Walker. So is everything set? Are we ready to go now? You have refitted the train spring, haven't you? And what about Mr. Hans Vorarlberg? Is he on board? There's no more train, Oscar. And there's no more Hans Vorarlberg. I beg your pardon? You were supposed to be dead, too. I installed your heart in another model just like you. And it seems to have worked. It's good to see you again, Oscar. Are you all right, Oscar? I suppose I am indeed, Kate Walker. To the best of my knowledge, I have not been programmed for anguish. I guess not. But you know, Oscar, you were always very talented. This new body is in great need of maintenance. It is suffering from osteoarthritic rust at every joint. Oscar, I need your help. Of course, Kate Walker. That is my function.
I'm accompanying the Youkols on their voyage. You know, they found me when I was dying next to a river in the west of Syberia and took me in. They are accompanying the migration of the snow ostriches to their sacred lands, where they go and reproduce. Now we're being chased by fanatical soldiers who want to send the Youkols back to where they came from. To top it off, they want to hand me over to the American authorities. I've been accused of all sorts of crimes. The Youkols, a primitive nomadic people in the far north that live symbiotically with large herds of Struthio, commonly known as snow ostriches. That about sums it up. Kate Walker, American deviant. Intellectually and politically unstable, influenced by both circumstance and encounters, despite possessing an unquestionable moral fiber. I suppose that's about right, in a word. Well, how may I be of service to you, Kate Walker? We're stuck here in this contaminated area, and we need to leave as soon as possible to escape the people chasing us. But the Youkols and their herd are locked in the boat that brought us to this poisoned beach. We need to hoist the crystal out of the sand and clear the rear hatch so the ostriches can get out. There's a vehicle on the pier over there that I think we can use, but it looks like only an automaton can drive it. I will gladly do what I can to help you, as long as this worn-out body should prove up to the task. We'll make do, Oscar. You can trust me. Well, I shall indeed do what I can to help, Kate Walker. But, Kate Walker, my clothes. I don't have any clothes. Oscar, the Youkols and I have seen a lot worse. Believe me, we'll get over it. No, and no, Kate Walker. It is completely out of the question for me to stroll around without covering. My mechanical intimacy is protected by industrial patents that ensure the durability of Vorarlberg productions. I need clothing, that's all there is to it. Oscar, please. Do not insist, Kate Walker. I will not move from here without decent attire. All right. I'll get you some clothes. E bene ragazzi, dopo aver riportato indietro in vita il nostro caro amico Oscar, come avete notato, ha bisogno dei vestiti. Ma va bene ragazzi, al momento per questa sera ci fermiamo qui e come vi dicevo ragazzi, ovviamente ci ritroviamo nello stesso punto in cui ci eravamo fermati, perciò dalla prossima puntata riprenderemo il cammino con questo Syberia 3 in modalità normale, anche perché gli altri enigmi non li so, quindi per forza ragazzi. Ad ogni modo, per questa sera è davvero tutto ragazzi, direi che possiamo entrare in end live. E bene ragazzi, le puntate di filler sono terminate, sostanzialmente il rewind di questo inizio di Syberia 3, tanto per farlo un po' più velocemente, anche per farlo un po' più velocemente, che roba. Insomma ragazzi, ovviamente come ho detto poco fa, dalla prossima puntata ci rivedremo normalmente qui su Syberia 3, proseguiremo esattamente da dove abbiamo lasciato. E beh ragazzi, chissà che cosa ci riserva ancora questo Syberia 3, che cosa succederà insieme ad Oscar, col colonnello, con la dottoressa. Che roba ragazzi, beh, potrete scoprirlo solamente continuando a seguire Snowy Secrets. E bene ragazzi, come al solito per tutte le news, chiacchiere, notizie eccetera eccetera, vi rimando all'RNT che questa sera non c'è stata perché siamo partiti in ritardo, quindi all'RNT di ieri sera. E direi ragazzi che possiamo passare ai saluti. Ovviamente grazie mille a tutti voi che mi avete seguito qui in live e ovviamente grazie mille a tutti voi che la vedete in video. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani sera dalle 21 su FC24. Da Indra e Twitch è tutta, ci vediamo alla prossima, ciao!